guaranteeing protection against arbitrary arrest. His postponement of Kenyan soil without due process also breaches Article 12.4 of the African Charter of Human and People's Rights, which says that a non-national may only be expelled from a state following a lawful process. We urgently call upon the Kenyan authorities to thoroughly investigate the circumstances of his alleged abduction, to uphold the rule of law and respect for human rights. The failure to adhere to established legal procedures under Kenya's extradition, contiguous and foreign countries Act renders this arrest and transfer illegal. Section 5.1 of the Act provides that. A requisition for the surrender of a fugitive criminal of any country who is in or suspected of being in Kenya shall be made to the minister by a diplomatic representative or consular officer of that country, and upon receipt of such requisition, the minister may, by order under his hand, signify to a magistrate that a requisition has been made and require the magistrate to issue his warrant for the arrest and detention of the fugitive criminal. This legal procedure was not followed, resulting in a grave violation of regional legal obligations and state sovereignty. Now, the military tribunal proceedings. On Wednesday, 20th November 2024, Dr. Besigye was arraigned before Uganda's General Court Martial on charges linked to activities outside Uganda, including alleged meetings in Geneva, Athens, and Nairobi, purportedly intended to prejudice the security of Uganda's defense forces. Additionally, he is accused of possession of firearms while in Nairobi. ULS affirms that the General Court Martial lacks jurisdiction to hear these charges, and it does not possess universal jurisdiction. Even if the jurisdiction existed, the prosecution of Dr. Besigye in the court-martial is an egregious misuse of Uganda's military justice system, designed exclusively for active military personnel. Subjecting a retired officer to military jurisdiction violates the 1995 Constitution as clearly stipulated by the Constitutional Court in the case of retired Captain Amon Byarugaba and 169 others versus Attorney General, Constitutional Petition number 044 of 2015, where the Constitutional Court held that the exercise of jurisdiction by military courts to try civilians for criminal offenses is unconstitutional under the 1995 Constitution. We implore the justices of the Supreme Court to arrest this legal current and bring it to an end by delivering their judgments in Attorney General versus Michael Kawasguruka, as well as Attorney General versus retired Captain Amon Byarugaba and 169 others. The failure to rule and dispose of these appeals is a matter of grave scandal. It has given a veneer of legality to the actions of the military and provided an opportunity for some individuals to obfuscate the correct legal position regarding the trials of civilians in military courts. While we recognize the challenges the Supreme Court has faced in the past 2 years with the constitution of its panels, the delay in disposing of these appeals has had real-life consequences for scores of Ugandan citizens. Elements in the army continue to wantonly arrest and arbitrarily charge civilians before the court-martial. It is also a matter of record that the military courts have intentionally declined to grant bail to several political activists known to be affiliated with the National Unity Platform for the explicit purpose of coercing them to plead guilty to spurious charges. The Supreme Court has let down these citizens gravely and needs to give them timely closure. BLS strongly condemns the disregard of legal processes and calls for the immediate release of retired Colonel Dr. Besigye, and if there is scope for a lawful prosecution, a proper trial in the civilian court in compliance with national and international trial standards. We call upon the government of Uganda to cease weaponizing state institutions to persecute political opponents. This is not merely an assault on Dr. Besigye's rights, but an existential threat to freedom of all Ugandans. We applaud our sister fraternity, the Law Society of Kenya, for its commitment to protecting the rights of East Africans within Kenya, and further call upon the East African community and the African Union to initiate independent investigations into Uganda's abuse of cross-border legal processes. We also urge all Ugandans, civil societies and human rights defenders
to stand in solidarity against the erosion of legal protections and the weaponization of state power. ULS will follow up on this condemnation with appropriate legal action after completing stakeholder consultations. That's the end of the statement. Okay. Uganda, tugenda kuddamu okusoma statement yonna ngenda kubawa summary eno yendowooza oba kwogera kwa Uganda Law Society ku engeri gye omwami Dr. Kizza Besigye yakwatibwamu okuva e Kenya ne bamuleeta ne bamutwala mu kooti ey'amagye gye tuyita court martial. Ffe nga Uganda Law Society tuvumirira ekikolwa ekyo lwa nsonga nti tebagoberera amateeka agakuuma oba agalagira omuntu abanga azza omusango ali mu nsi endala bamugyayo bati abalina okugoberera amateeka ky'okukwata omuntu oyo kubanga walina omusango gwazizza n'okumuteeka kumuweereza mu nsi endala. Ekyakolebwamu kwalinga okuwamba nti alinga bwe bawamba okuva e Kenya okumuleeta e Uganda nga kikontana n'amateeka agafuga amawanga gonna agalina okuba nga gakuuma eddembe ly'omuntu. Nti n'okutuuka no mu Uganda okumutwala mu kooti y'amagye ng'ate omusajja yawummula ne munne gwe yali naye tugamba nti kikontana ne ssemateeka n'emisango gye twogereko egyasalibwa edda egiraga nti omuntu wa bulijjo talina kuba nga bamuwozesa emisango mu kooti y'amagye. Kooti eyateerebwawo nga y'amagye nti era tusaba Supreme Court oba kooti esingayo obukulu mu ggwanga okwanguya emisango egyateekebwayo nga Attorney General awakanya Constitutional Court oba kooti etafuta amateeka kyeyannyonnyola mu misango ogwakawaziguluka nti ne Amon Byarugaba nti si kituufu okuwozesa abantu ba bulijjo mu kooti y'amagye. Nti tukimanyi nti Supreme Court bafunye obuzibu mu myaka ebiri egiwedde nti okuba nga tebaweza pano oba abalamuzi tebawera, naye ensonga ereetedde abantu bangi bannayuganda okuba nga babona obutali bwenkanya babatwala mu kooti y'amagye nga tebandibadde nga babatwalayo. So twanukola batusaba nti kooti enkulu oba Supreme Court bateekewo embeera baleke nti emisango egyo bamala okukola ab'amagye n'ebitongole ebirala gye bayitamu okutwala abantu ba bulijjo mu kooti y'amagye mu bukyamu. Twebaza baganda baffe Law Society y'e Kenya okuba nga bavudde ne balwa era ne tusaba ne gavumenti n'abantu bonna bekikwatako abanalira ddembe ebitongole ebirwanirira eddembe okuvaayo ne sekuwakanya bawakanya ebikolwa bino okulabika nti tugezaako okuleeta obwenkanya era nti ffe nga Uganda Law Society tujja kugenda mu maaso n'okuteeka mu nkola ensonga yonna oba okuyita mu mateeka okuwakanya ebintu ebyo nga tumaze okwebuuza ku ebitongole ebirala abantu balala bekikwatako ku nsonga eno. Olina kyogedde mu luzungu okusiba Dr. Besigye okulambala mu court martial wala muteeka ate nga mujja mu country endala nebakulira mu country endala omusi waliwo amateeka obuwaliro bwe baba bamenye babyogedde mu luzungu naye mulina bizeemu okay ti omuntu okusinziira ku tteeka kangenda lyogera mu luzungu oba akawaliro ak'omwenda aka International Covenant on Civil and Political Rights nga Uganda ne Kenya bonna basayininga etteeka eryo eriragira engeri enfuga y'amateeka mu nsi yonna nti mulimu akawaliro 9 n'akawaliro 12 aka African Charter on People's Rights ezirambika obwaliro obulambika omuntu waba nga aziza omusango nga ali mu nsi y'ebweru balina okumuyisa mu process ki okumutwala nti era mukawaliro ako kenge ebweru waliwo emitendera gy'oyitamu toba olina okukola okusaba mu ggwanga eryo omuntu mwatudde oba mwali nti okusaba okwo ogamba nti oba ali mu Kenya minisita oba omuntu ali eyo nga diplomat mu ggwanga eryo alina okusaba kooti eyeeyo nti waveeyo omulamuzi w'ensi eyo oba magistrate ateekeko akkirize nti okusaba kuno kubadde kutuufu aweereze kye tuyita warrant oba ekibalwa bakuntumye
nga kiri mu nsi eyo balyoke omuntu bamukwate mu mateeka bamufulumyemu bamukomyewo mu nsi bamutwale mu nsi gye balina okukola ki okumuvunaanira. Kyekitegeeza nti era nga wetugambye nti twanukula ensi Kenya baliraanwa baffe okugezaako tubaanukula oba tubasaba nti batandike okugoberera amateeka kuba nti si gwe mulundi ogusoose nga wetwogedde wano nti bakwatiddeyo Besigye naye wagala abantu abalala baagala nti nsobola okuvaano omuntu asobola okuvaano mu Uganda n'agenda e Kenya n'ajjayo omuntu yenna gwasuubye oba azize omusango obanga olinga akikola nti oli mu Uganda oba tulumiemu Kenya erina okuba ng'eteeka embeera eyo oba enkola mateeka mu nkola okwewala ekyo kuba kijja kuleetawo obuzibu mu ngeri y'enkolagana yaffe ng'ensi ezikwatidde awamu. Can we get a question from there? No. There is something in English you talk about the issue of that lady appeals in the Supreme Court on the issue of civilians being tried in the court martial. Kitubulireko mu Uganda. So okulwawo kw'emisango egiri mu kooti ensukkulu egikwatagana n'okugana abantu bawuza mu kooti y'amagye. Kitubulireko mu Uganda. How has it affected the issue of justice? Okay, okukozesa abantu omuntu wa bulijjo mu kooti y'amagye tugambye nti kikontana ne ssemateeka oba constitution yaffe ya 1995 oba n'ensala ya kooti. Tulina wano kooti etafuta amateeka oba gye tuyita constitutional court nti waliwo omusango ogwa retired Captain Amon Byarugaba n'abalala 169 versus oba nga bawoza ne Attorney General yali constitutional petition number 044 eya 2015. Constitutional court oba kooti etafuta amateeka yalambika nekola ensala n'ennyonnyola nti omuntu wa bulijjo kimenya amateeka kikontanisa amateeka okwesa omuntu wa bulijjo mu kooti y'amagye. Era ne Michael Kabaziguluka naye wali omusango gwe yateekayo era kooti eyo yennyininyini etafuta amateeka negamba nti nekola ensala menya amateeka okwesa omuntu wa bulijjo oba Attorney General n'ateekayo mu Supreme Court ng'awakanye ensala nti ensala eriwo ffe tugamba nti gye twandibadde goberera kuba tewanabaawo ensala eva mu kooti ewabula egisazaamu. So twandibadde goberera ensala ezo ez'emirundi ebiri eza Constitutional Court oba kooti etafuta amateeka. Naye ate Supreme Court wadde Attorney General ateekayo okujulira misango egyo ebiri, Supreme Court tewulizanga misango egyo okuwa ensala yaayo kuba ye kooti esingayo obukulu waggulu mu ggwanga. Nti fenga Uganda Society ekintu ekyo tukivumirira nti wadde tumanyi nti Supreme Court baze bafuna obuzibu nti emyaka ebiri egiwedde tebasobodde kutuula nga Supreme Court lwansonga nti abantu baba tebawera. Tumanyi nti yandibadde nga Supreme Court yongayo yandibadde nga ekintu ekyo ekitwala nga kikulu nnyo ne bagezaako okulaga nti emisango egyo bagiwuliriza Supreme Court newa oba ye kooti esingayo obukulu newa ensala yaayo ku nsonga eyo olwansonga nti obutakikola kiviiriddeko Abannayuganda bangi okuba nga batalibwa mu court martial oba mu kooti ey'amagye mu bukyamu lwakuba nti wali already eteeka constitution ya 1995 ne wabawo n'ensala ya kooti egamba nti kikyamu okutwala abantu abo mu kooti. Naye kati nti tusinziira ku ekyo nti engeri omusango gye guli mu Supreme Court tenasalawo so kitwalibwa nti kirungi oba tekirina buzibu okuba nga omuntu abujjo bamutwala mu court martial. So kyetusaba Supreme Court eveeyo erage nti ensonga eno egikolako emisango egyo bagikoleko give mu kooti tutegeere kooti enkulu kiki eyogedde ku nsonga eyo oba esala okuba okulwawo kwayo. Abannayuganda bangi beeyongedde okubonabona okuyisibwa mu mateeka mu mbeera enkyamu ey'okubatwala mu court martial. So kyetusaba. I have one question. My name is Farooq Kasura from Uganda. My question is, how do you in your role as understand lawyers are officers of court and they are part of the justice system in Uganda, apart from addressing us consistently and issuing the issues about this issue